но надеюсь, что сегодня это будет ободрение для вас. Я, как понимаю, есть многие англоговорящие людей в зале, и будет лучше переходить на английский язык. Значит, good morning. Доброе утро. Доброе утро. Good morning. All right. As I was saying in Russian just a second ago, for those of you who don't speak this wonderful language, it's such a privilege to be with you this morning from California. Да, ну, как уже вы поняли, это было обращение к тем, кто по-русски не говорит, но по-английски понимает. Он просто еще раз повторил то, что он рад всех приветствовать из Калифорнии. And as much as I wanted to be with you, and as I was thinking about what to share this morning, И я, конечно же, очень хочу быть с вами сегодня. И когда я думал о том, о чем поделиться с вами, I started thinking about faith. я начал думать о вере. And today, you guys are going to have so much content. Сегодня у вас будет так много содержания всего. You're going to have Dave and Dave and Dave and Dave give you an awesome messages. И Дэйв, а еще и другой Дэйв вам просто прекрасные проповеди расскажут. But as we get started this morning, I wanted to talk a little bit about faith. Но опять же, да, сегодня утром я хотел бы начать разговор с верой. And given the fact that I'm not with you, the Lord has had me and my wife Alyssa and our family on a really profound faith journey. Вы знаете, действительно, я сейчас не с вами, но Господь вот меня, мою жену, Алису, семью нашу, Он ведет нас путем действительно веры, которая открывает много. And as we moved away from Russia 3.5, 4 years ago, И вот когда мы переехали из России, это было примерно сколько, 3,5-4 года назад, we've been on this perpetual journey of faith. у нас, вы знаете, такой вечный путь веры мы начали. And as I was praying about what to share, I was reminded of something that Rick shared a little while back, the 6 phases of faith. Вы знаете, я когда думал об этом сегодня утром, я вспомнил о том, о чем как-то Рик говорил, о 6 фазах веры. And as we've been in these leadership meetings and leadership conversations with Rick over the last several months, И вот последние несколько месяцев мы как раз встречались с Риком на всех наших вот лидерских конференциях, на общениях руководителей. A week ago, last Friday, Rick asked me and my wife Alyssa to move right. How can I point to it? Right here. Да. Вот и неделю назад, как раз в пятницу прошлую, Рик попросил меня с женой моей Алисой переехать вот туда, куда палец его на карте указывает. Pastor Rick asked me and my family to move to Rwanda to help the movement of churches in East Africa with Purpose Driven. Рик попросил меня с женой переехать в Руанду для того, чтобы помочь там с движением развития церквей во всей Восточной Африке. Now you can imagine that for us, as we've been serving here with Saddleback for a long time, that would be a crazy moment. Знаете, для нас, вот для тех, которые уже так много лет находятся в Saddleback, занимаются служением там, для нас какой-то безумный момент наступил. I've had people say, do you have peace about moving your family with your kids, your son being 8 months old, your daughter being 2 years old, to Africa? У вас вообще как мир-то в сердце есть, да, вот всю семью, значит, сына, дочь, там, 2 года, 8 месяцев, всех их в Африку перевести. Goodness, no, I don't have peace. Слушайте, у меня нет никакого мира по этому поводу. But I do have a strong belief and faith that this is the right thing for my family. Крепкая уверенность, вера в том, что это нужно сделать мне и моей семье. So that's what's been going on in my life literally in the past week.
Так что вот за последнюю неделю это как раз и происходило в моей семье. These waves of emotion, these waves of decision, these waves of faith that we've had to take our life through. Волны решений, волны веры, которые приводят к тому, что необходимо принимать решения. And so, like I was saying, these 6 phases. Phase 1 is to dream. If you're taking notes, you want to write this down. Is Да. phase 1 in the phase of faith is to dream. Итак, 6 фаз веры, да. Первый пункт, то если записывать, можете записать. Первая фаза – это мечта. So, do I have a dream planted in me by God? У меня есть какая-то вот мечта, которую Бог поместил во меня. Do I know what it is? Can I write it down? Can I articulate it? What is the dream that God is giving me? Если вот что-то, что Бог мне даровал, могу ли я написать это, могу ли я артикулировать это, да, вот как-то выразить свою мечту, есть ли она у меня? Phase 2, decision. Вторая фаза – это решение. Do I need to make a faith decision? Нужно ли мне принимать какое-то решение в отношении веры? What do I need to do to make that dream a reality? Что мне нужно для того, чтобы мечту сделать реальностью? Now, friends, I know many of you are pastors, leaders, you followed Jesus for a really long time. И я знаю, многие друзья мои, вы уже многие годы следуете за Иисусом, кто-то пастор, кто-то лидер и так далее. But what dream has God given you, and what decision are you making to accomplish that dream that's truly from Him? Даровал ли вам Бог какое-то видение, какую-то мечту, и какие решения вы принимаете для того, чтобы воплотить это в жизнь? So once we have that dream, and then once we have that decision, man, a lot of times we get to phase 3, and that's delay. Вы знаете, у нас есть вроде бы мечта, у нас есть вроде бы решение, готовность, но мы подходим к третьей фазе, и это откладывание всего. So, delay. What's causing my dream to be delayed? Why is my prayer not being answered? Why am I going on a detour? Почему я откладываю все? Почему я начинаю ожидать? Почему моя молитвенная жизнь не направлена на то, чтобы воплотить все это в жизнь? Почему я все время какими-то обходными путями ко всему подхожу? Phase 4, Потому что потом идет четвертая фаза. difficulty. Трудности. Difficulty. Трудности. This one gets awkward for us as pastors and as believers. Difficulty. How do we do difficulty? Для верующих это становится как-то очень неприятно. Да? Ну вообще, зачем в жизни нужны трудности? What difficulties have I faced waiting for this dream to be fulfilled? С какими трудностями сталкиваюсь я, ожидая того момента, когда мечта исполнится? But friends, know that you're being tested, and it's not going to be the last time. Опять же, друзья мои, мы должны все помнить то, что мы подвергаемся испытаниям, и они никогда не закончатся. You're going to go through many tests in life, but God's saying, I know exactly what you're going through. И многие из нас проходят через различные испытания по жизни. Но Господь говорит, я знаю, через что вы проходите. I'm watching. Don't think I've forgotten about you. I haven't. За вами не думайте о том, что я забыл о вас. So phase 5, Пятая фаза, my favorite. моя самая любимая. You've got this dream. У вас есть мечта, Ready to realize it. You've made the decision. You've experienced the delay. You're going through difficulty. And now, вы приняли решение, у вас приходится ожидать что-то, вы идете дальше, а теперь and now you hit вы a dead end. в пятой фазе называется тупик. Dead end. Просто тупик. Nowhere to go. Уже некуда идти дальше. I should probably give up. Все, пора сдаваться. God, this vision, this dream is not from you. Слушай, Господи, вот эта вот мечта, это все не от Тебя же было, наверное. See, here's the thing. When we get to that phase, Когда мы you're находим getting эту ready фазу, for deliverance. мы должны ожидать следующего – избавления. Phase 6, deliverance. Шестая фаза – это избавление. Do I expect God to deliver me?
Я что, ожидаю того, что Бог меня избавит? Matthew 9:29. According to your faith will it be done to you. Вы знаете, Матфея 9:29, да, по вере получите. Remember, that verse is Jesus talking to two blind dudes. Помните, Иисус как раз вот говорит там с двумя слепыми товарищами. Yeah, товарищ, blind dude. Ну, он сказал, чуваки, ну, товарищи, я подумал, что это будет лучше. Man, how much faith do you have to have if you were blind in order to Сколько, see? сколько вам нужно веры, будучи слепым, в то, чтобы поверить в то, что вы можете когда-нибудь смотреть снова, видеть? Deliverance, oh, deliverance. So sweet when you've made it through all of these different phases. Избавление, оно приходит в самом конце, когда ты уже прошел через все предыдущие 5 стадий. So, friends, I'm going to be real with you. Опять же, друзья, я хочу, чтобы все это реально было для нас. I really wanted to be together with you today. Я очень хотел быть с вами сегодня здесь. And man, I have ridden these 6 phases backwards and forwards and 2 steps forward and 2 steps back. Вы знаете, я переписал, изучал вот все эти 6 фаз, знаете, и справа налево, и все время в них пребывал и думал. And my life went through those phases in this last week, all of them. За последнюю неделю как раз вся моя жизнь, она прошла через все эти 6 шагов. So I don't know where you're at. I don't know who in the room needed to hear that word today. Я не знаю, кто сегодня здесь присутствует, а кому нужно было услышать это слово сегодня. Maybe you're in that difficult phase, or you've come to a dead end. Может быть, вы столкнулись с трудностями, может быть, вы уже в тупике. But deliverance is right around the corner. Но за всем этим придет избавление. I wanted to tell you a story as I closed. И вот заканчивая, я хотел вам историю рассказать. When I got my first car, a Жигули пятерка, Да, значит, первая его машину, которую он приобрел, это была «Жигули пятерка». how many of you drove those wonderful Soviet automobiles? Just fantastic. Советские вот эти автомобили. Были такие товарищи. Yeah. So I drove that, and I was driving in a parking lot, and you should ask Pastor Dave Holding about this. He likes to take pictures of sewer covers, of the round sewer covers. И вы знаете, вот я езжу по парковке, значит, можете потом пастора Дэйва спросить, он обожает фотографировать вот эти вот крышки для колодцев, такие, знаете, металлические, тяжелые закрывают колодцы, канализационные люки. And I hit the corner of one of those things, and the tire itself was great, but I had a blowout on the side. Так, значит, я наезжаю на край такого люка, да, вроде бы с шиной ничего не произошло, но как-то там что-то, что у тебя там сдулось? Like the side, the wall of the tire was blown out. Ну, короче, вот боковая часть как раз шины повредилась, получается. Порезалась. And so even though the tire was great, when the sidewall goes, you have to replace the tire. Да, ну вроде бы шина-то ничего, но как раз боковина-то повреждена, да, поэтому надо все менять. And so went in to get a new tire, and man, the guy sold me a really, really cheap tire. I was shocked. Like, oh my goodness, it was super cheap. Знаете, я пошел купить, чтобы новую шину. Мне товарищ этот продает очень дешевую шину. And I was surprised how cheap it was. It was used, but it seemed great to me. Знаете, она была поддержанная, но почему-то очень дешево стоила. Я подумал, ладно, она хорошая, мне понравилась. So we slapped it on the car and kept driving. Ну, мы поменяли все, значит, и поехали дальше. And as we were driving, this tire had problems before, and as we're driving along the road, it literally exploded. It blew up. И вот мы едем с этой шиной, да, вроде бы ничего, но оказывается, она тоже какие-то проблемы до этого имела, и она просто взорвалась в какой-то момент. Literally blew up. Просто, буквально взорвалась. I guess there had been a problem before, and they filled it with a bunch of junk, and because they filled it, it wasn't balanced correctly and was destroyed. Ну, короче, там были проблемы, они потом, знаете, так замазали, подмазали, там заварили, подварили, вот, но балансировка была полностью нарушена, и поэтому, в конце концов, она взорвалась.
it reminded me of something that happened with my daughter yesterday. Вчера как раз мне вот напомнилось это то, что произошло с моей дочерью. Yesterday, I mean, it's 12:30 in the morning, so it's yesterday. Today, but yesterday. Кому-то вчера, кому-то сегодня, 12:30 ночи. And so my daughter is at the stage when she's learning how to use the restroom. She's experimenting with how all of the processes of life work. Вы знаете, она такая, ну, как раз в том возрасте, когда всему учишься, да, как туалетом там пользоваться. То есть вот мир для нее новый, она пытается понять, как все можно применить в жизни. So maybe some of you get where I'm going with this story. And as my daughter is learning how И вот life works, я иду, моя дочь, она учится тому, как вообще жизнь проживается, да, как она вообще существует. yesterday or today, for whoever of us, my daughter had a similar experience to that tire. Вы знаете, вчера, ну или кому-то сегодня, у моей дочери был подобный опыт тому, который у меня был с шиной. See, as she's learning about how all this works, she had a massive explosion. И когда вот она узнавала этот мир, у нее тоже произошел очень большой взрыв. Now, I don't know how many of you are parents. Я не знаю, кто из вас родители. I don't know how many of you have siblings, brothers and sisters. У кого, может быть, есть там братья, сестры, родственники. I don't know how many of you have had the privilege of experiencing a real blowout. И я не знаю, у кого, так сказать, в жизни происходил такой серьезный взрыв. But yesterday I had the privilege of helping my wife with this blowout. И вчера у меня была возможность помочь моей жене разобраться с последствиями этого, скажем так, взрыва. So I don't know where you're at. I don't know what explosions you've had, whether it be a tire or whether it be something else. И я не уверен, да, в каком этапе жизни вы находитесь, у кого-то происходят какие-то взрывы или порезы, что вы испытываете. But I know that God is good and that according to your faith, it will be done to you, like in Matthew 9:29. Но я знаю, что Господь, Он благ, и по вере вашей вам будет дано. And so I don't know if I stayed back here in California just to help my wife with that incredible blowout. И я не знаю, почему я остался в Калифорнии, может быть, для того, чтобы действительно помочь своей жене вот с тем, скажем так, случаем, который произошел с нашей дочерью. Maybe that was deliverance for her. Возможно, для нее это было избавление, что я был рядом. Maybe giving this devotion this morning with you is a little bit of deliverance for me, as not coming was very much a dead end. Вы знаете, возможно, вот то, что вы сегодня от меня услышали, для меня является избавлением, которое говорит о том, что я все-таки не в тупике нахожусь, а иду дальше. So as you go through today and as you think about the wonderful, wonderful things Dave is going to say, И когда сегодня вы будете заниматься, размышляя о тех замечательных вещах, о которых нам расскажет Дэйв, Dave and Dave, Дэйв, think about what phase of faith are you at? просто задумайтесь, а на каком этапе, на какой фазе веры вы находитесь. Do you have a dream? У вас есть мечта? Are you getting to that decision phase or delay? Вы уже что-то решили или вам приходится что-то ожидать, откладывать? Are you experiencing difficulty or man, are you at that dead end? У вас трудности или вы уже в тупике? Or man, are you sitting there experiencing the deliverance like those blind guys when Jesus let them see? Или вы сидите здесь и чувствуете, что Бог вас избавляет, как, наверное, чувствовал себя тот слепой человек, которому Иисус позволил видеть снова. Let me pray for you. Давайте я помолюсь за вас. Иисус, мы благодарим Тебя за это время вместе, за то, что мы можем изучать Твое Слово. Спасибо за привилегии, пользоваться технологией. Мы можем общаться.
между друг друга, между тобой. Господи, я молюсь, чтобы сегодня каждый человек, присутствуя в зале и в холле, и где бы они ни не ходилось бы, я молюсь, чтобы сегодня Ты дал мудрость. Спасибо, Господь, за это время. И мы молимся во имя Твоего Сына Иисуса.